হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। অ্যাট এ বিউটি পার্লার। আমরা রূপচর্চার জন্য সাধারণত কোনো বিউটি পার্লারে গিয়ে থাকি। সেখানকার নানান সুবিধা সম্পর্কে জানার জন্য যেই রূপ কথোপকথন আমাদের হয়ে থাকে সেটাই এখন আমরা দেখব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। এক্সকিউজ মি, আই উড লাইক টু কাট মাই হেয়ার অ্যান্ড দেন ডাই অলসো। স্টার্ট উইথ দ্য কাটিং। Excuse me, I would like to cut my hair and then dye also. Start with the cutting. শুনুন, আমি আমার চুল কাটতে চাই আর চুলের রঙও বদলাতে চাই। কাটা দিয়ে শুরু করুন। What type of cut would you like? What type of cut would you like? কি ধরনের কাটা আপনি চান? Something that will go with my face. Can you suggest anything? Something that will go with my face. Can you suggest anything? যা আমার মুখের সঙ্গে মানাবে। আপনি কি কোনো কিছু বলতে পারেন? Let's see. A bob will do fine. Let's see. A bob will do fine. দেখি, বব ভালোই হবে। Alright, I want that. Alright, I want that. ঠিক আছে, আমি সেটাই চাই। And what color do you want to dye your hair? And what color do you want to dye your hair? আর আপনার চুলে কি রং লাগাতে চান? Light brown. Light brown. হালকা খয়েরি। Alright, ঠিক আছে। And one more thing, I want to apply henna on my hands, but the design must be very beautiful. And one more thing, I want to apply henna on my hands, but the design must be very beautiful. আরেকটা জিনিস, আমি হাতে মেহেদি লাগাতে চাই, কিন্তু ডিজাইনটা খুব সুন্দর হতে হবে। Don't worry, we have professional designers to do this. Don't worry, we have professional designers to do this. চিন্তা নেই, আমাদের কাছে দক্ষ ডিজাইনার রয়েছে এই কাজের জন্য। গুড, গুড, ভালো। Starting now. I'm sure that you will enjoy our service. Starting there now. I'm sure that you will enjoy our service. শুরু করতে যাচ্ছি, আমি নিশ্চিত যে আমাদের কাজ আপনার ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ।